Ein Musterkoffer der Tragödien. Ersatzteile für Menschen, die bei ihrer Geburt oder durch einen Unfall entstellt wurden. Robert Barron gibt ihnen ein neues Gesicht in seiner Praxis außerhalb Washingtons. Aus Spezialplastik modelliert er, was fehlt. Sogar künstliche Augen. Sein Handwerk lernte der Körperkünstler im Kalten Krieg. 24 Jahre lang war Robert Barron Maskenbildner des US-Geheimdienstes CIA. Mit seiner Hilfe konnten amerikanische Spione im letzten Moment über Grenzen fliehen. Das Leben unserer Agenten hängt oft davon ab, wie realistisch die Tarnung ist. Carrie kam mit einem verkrüppelten Ohr zur Welt. 19 Jahre lang kaschierte sie diesen Makel mit ihren Haaren. Ein Teenager, der sich vor der Welt verstecken wollte. Das ist jetzt vorbei. Wenn du dein neues Ohr aufsteckst, musst du es ein bisschen hin und her bewegen. Ein paar Anproben werden noch folgen, bis der Meister 100% zufrieden ist. Die fast unsichtbaren Plastiken werden mit Mini-Saugnäpfen, manchmal auch mit winzigen Schrauben aus Titan befestigt. 19 Jahre lang habe ich darauf gewartet, endlich normal auszusehen. Es fühlt sich herrlich an. Glücklich ist auch der Ex-Spion. Er schenkt jedem seiner Patienten ein neues Leben. You're welcome, hon. Drive careful, hon. Okay? See you later. Bye. Be careful. Bye. Ein Musterkoffer der Tragödien. Ersatzteile für Menschen, die bei ihrer Geburt oder durch einen Unfall entstellt wurden. Und das ist der Mann, der ihnen ein neues Gesicht gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Robert Barron modelliert Ohren, Finger und ganze Gesichtshälften. Für diesen Jungen konnten die Schönheitschirurgen nichts tun. Wo kein Gewebe mehr ist, müssen die Ärzte aufgeben. Viele Chirurgen schicken ihre Patienten dann in Robert Barrons Praxis außerhalb von Washington. Aus Spezialplastik und Hautfarben modelliert er sogar künstliche Augen. Schauen Sie sich seinen Gesichtsausdruck an. Er fragte mich, Mr. Barron, können Sie mir ein neues Ohr machen? Und ich sagte, aber sicher. Mr. Barron, can you make me an ear? I said, you betcha I can make you an ear. Look at him now. Heute schaut er so in die Welt. Robert Barron hat sein Handwerk im Kalten Krieg gelernt. 24 Jahre lang war er der Star unter den Maskenbildnern des US-Geheimdienstes CIA. Mit seiner Hilfe konnten amerikanische Spione im letzten Moment über Grenzen fliehen. Mehrere prominente Überläufer entkamen ihren Häschern mit Hilfe solcher Masken, oft unter den Augen der gegnerischen Geheimdienste. Der kleinste Fehler des CIA-Maskenbildners konnte zum Todesurteil werden. Das Leben unserer Agenten hängt oft davon ab, wie realistisch ihre Tarnung ist. Wer Aufmerksamkeit erregt, ist schon fast verloren. Knochenkrebs zerfraß den Finger dieser Frau. Kein Problem für Robert Barron. Er modelliert ihr einen neuen. Ein bisschen Hautfarbe und schon ist die Hand wieder fast perfekt. Kunst am Körper. Viele seiner Patienten trauen sich erst mit Robert Barrons Mini-Prothesen wieder unter Menschen. Aber nicht gleich Golf spielen mit der neuen Hand. I'm not. I won't. I promise.
Ich krieg heute endlich mein Ohr, das ich 19 Jahre lang nicht hatte. Was bedeutet Ihnen dieser Moment? In der Schule habe ich so viel durchgemacht, ich kann es kaum erwarten. Carrie kam mit einem verkrüppelten rechten Ohr zur Welt. 19 Jahre lang kaschierte sie diesen Makel mit ihren Haaren. Ein Teenager, der sich vor der Welt am liebsten verstecken wollte. Das ist jetzt vorbei. Wenn du dein neues Ohr auf den Knorpel schiebst, musst du es ein bisschen hin und her bewegen. Ein paar Anproben werden noch folgen, bis die Hautfarbe stimmt und der Meister 100% zufrieden ist. Als CIA-Agent habe ich Menschen das Leben gerettet. Ich glaube, ich tue es immer noch und das ist ein wunderbares Gefühl. Robert Barron befestigt seine fast unsichtbaren Plastiken mit Mini-Saugnäpfen, manchmal auch mit winzigen Schrauben aus Titan, die direkt in den Knochen geschraubt werden. 19 Jahre lang habe ich darauf gewartet, endlich normal auszusehen. Und das fühlt sich herrlich an. Lukrative Angebote in Hollywood zu arbeiten, lehnt Robert Barron immer wieder ab. Was er hat, ist besser als Kino. Der Ex-Spion schenkt jedem seiner Patienten ein neues Leben. I started working for the CIA in 1968, and I started on the drawing board, if you will, in the graphic arts section. And from then I progressed into different things and different fields, and I was with them for 24 years. But the last 15 years I became involved in the disguise lab, and at first it was traditional disguises, mustache, beards, glasses, hats, change of clothing, and then it had to become more sophisticated, more advanced, because you know, it was getting rough out there, and the disguises had to pass close scrutiny. And they had to look realistic. And they had to be able to change someone's identity. So the reason I got involved in the work I'm doing now is because at the time, 9 years before I retired from the agency, I felt that if I could put people in hiding, then I could bring people out of hiding by making prosthetic devices. Or if I could change someone's identity, I could give that person their identity back with prosthetic devices. So I knew 9 years before I retired from the CIA what I wanted to do for the rest of my life and my second career. They have, you know, they're anxious, the anxiety and of making someone whole again. I know what it's going to do to change the little boy or the little girl or the elderly man, the middle-aged woman. I know what it's going to do for them. But they don't have the sense of being yet what it's going to do and how it's going to change their life until they walk out of here with the prosthetic device. And, you know, they're going to gain their self-esteem back, the kids. When I design and fabricate a prosthetic ear for the child, their scholastic average is going to go up. They're not going to be teased in school. They can go about being someone that doesn't attract attention in a different, in a way that they don't want the attention to be attracted to them. They want to look like everyone else. And now they are the center of attraction. They're the hero, because now people, you know, the kids go up and say, "Oh, let me see your ear. Oh my goodness, look at that. It looks just like your other ear." And it makes them feel great.
And pretty soon, they gain their self-esteem, they get it back, they have friends that they didn't used to have anymore, or before, and their scholastic average just shoots up. And it's amazing. The parents, they'll call me and say, "Oh my goodness, thank you, Mr. Barron, for doing what you've done to my family and my child. You just have no idea what it's done." But I do. But that's the beauty in all this work, to give someone back the quality of life they were used to before their differences, or to give them back the hope of being able to go out in public without having someone look at them in a different way, or the embarrassing stares and the unwanted attention that is produced by their differences. I could be working at Hollywood, in Hollywood. I know quite a few people out there, very good friends of mine, but you know, that didn't give me the thought of having a purpose of life. Sure, I could go out there, but what's the purpose of you're not helping anyone? And everyone has a purpose in life. Some purposes in life stand out a little more than others, but you have a purpose in life. Everyone has a purpose in life, and it all fits together after a while. But making a fortune off of someone's misfortune is not the idea. It's giving back someone hope and a purpose of going on, and giving something back that they feel whole again. And there's no better feeling than to give someone back the quality of life, to give them something that they're lacking in life. It's really a great feeling to do something like that. And I thank the good Lord for giving me the talent, that I can be using this talent to help people. I mean, He's going through me to help others. And that's the way I feel about it, 100%. They come from all over the world. A doctor from India pulled up at a stop sign, and they wanted to rob him, and they put a gun to his head, and it accidentally went off. It went through his cheek and through his eye. So he came to me, and I made a prosthetic eye for him. The ocular and the orbit. He lost the orbit, which is the surrounding tissue, and he lost the eye, which is the ocular. So, and another doctor from Australia came to see me. An ear patient from Singapore came to see me. South America, there are a lot of areas there, and South Africa, and all over the United States. So, you know, I feel honored that these people think enough of my work to come to me so I can help them. The worst case was when an elderly gentleman tried to commit suicide and blew half his face away with a shotgun. And I had to go in and take the impression of this man that had half a face. And then I had to make the prosthetic device that covered the void. I mean, from the chin, the mouth, and the nose was completely gone. So I made the prosthetic device, and the prosthetic device is in that box, a duplicate, you know, of what I had to put over his face. That was probably the hardest. They're all difficult. Each piece has its own creativity. It takes its own time. It's just as difficult for the simplest to the hardest, because the work that I put into the prosthetic device, I don't care if it's just the simplest of
You have to do the steps. You have to make sure that every step is right. Because if one step is wrong, then the 85th step is going to be wrong too. This is a little boy. This boy had reconstructive surgery. That's ear reconstructive surgery. That's as good as it gets. Look at the look on his face. And you know, when he said, "Daddy, or he said, Mr. Barron, can you make me an ear?" I said, "You betcha I can make you an ear." And look at him now. And then he would put this in his chin first, like this, bring it over like that, take the Velcro, put the Velcro back on, and then pull the hair down, kind of like that. Now this doesn't fit me. Agents' lives depended upon the realism of their disguise. It kept them alive. If you attracted attention, which you don't want to do, then you're in trouble. Okay, relax your hand. There you go. You wouldn't have it in the other one? Oh, I'm not here. Thank you. We got it. Now don't play golf with this. I'm not. I won't. I promise. Just have a seat in the gray chair, Carrie. And Jenny, you can sit here if you like. All right? Or if you don't want to sit there, you can. Once I blend it, then I'm going to take it off. All the hair away. All right? And you want to kind of just jiggle it until you find that spot to your earlobe. See? See this little portion right here? Mm-hmm. How long does it take about? It took about almost 10 on the way down here. We had a lot of snow and we were only going about 40 miles an hour. Okay. That's awesome. And you would Try living with it for 19 years and then getting it here. Being normal. It's a great feeling. Thank you. Thanks. Made me happy too. Thank you. Thank you. You're welcome, hon. Drive careful, hon. Okay? See you See you later. later. Bye. Be Okay. careful. Bye. A lot of people have said that, yes, I'm their last hope. There have been times where I have saved people from committing suicide. They tell me that later. They say, if I hadn't have found you, I wouldn't be here today. Just a simple ear. And, you know, it reflects back to the CIA days. I saved people's lives then, and I'm saving people's lives now. And it's a great feeling. Aber steht halt nicht anders.
denken Sie auch daran, dass Ihnen vielleicht hätte viel Schlimmeres passieren können und man denkt sich vielleicht, Ja, auf jeden- jetzt die paar Tage, so schlimm ist es auch nicht? Ja, also auf jeden Fall. Ich kann mir vorstellen, wenn ich da in der Gegend spazieren gegangen wäre, also hätte anders ausgehen können, auf jeden Fall. Ja, Ja. du wolltest ja sogar Wir wollten- auf diesen Turm. Sagen Sie es nochmal, ja? Du wolltest ja sogar auf diesen Tower und die Stadt von oben sehen, aber Gott sei Dank sind wir nicht in diese Richtung, sondern in die andere Richtung gefahren. Sagen Sie das nochmal und benutzen Sie anstatt das Wort Tower das Wort World Trade Center, das wird uns helfen. Kommen Sie ein bisschen näher, Ja. Maria, dann machen wir einen Zweier. An und, noch näher? Ja, so nah wie es so sehr schön. An und für sich wollten wir das World Trade Center auch noch besuchen und besichtigen. Wir waren einen Tag vorher schon in dieser Gegend und haben Statue of Liberty gesehen und wollten dann am nächsten Tag möglicherweise dorthin. Gott sei Dank haben wir die andere Richtung eingeschlagen und sind hier oben in den Parkbereich gegangen oder gefahren. Und das hätte also auch viel schlimmer ausgehen können. Wenn Sie sagen, wenn Ihr Bruder sagt am nächsten Tag, das wäre der Tag gewesen, an dem es passiert ist. Ja. Sehen Sie sich irgendwie, wenn Sie jetzt resümieren, wenn Sie zurückblicken, sagen Sie, Sie hatten Glück im Unglück oder wie würden Sie das zusammenfassen? Ja, würde ich schon sagen. Ja, also es hätte genauso gut sein können, dass wir da unten gewesen wären. Wir haben an dem Tag die andere Richtung eingeschlagen, aber es hätte genauso gut sein können, dass wir in der Gegend gewesen sind. Allerdings war das schon um 9 Uhr in der Früh. Ich glaube, so früh sind die Touristen noch nicht unterwegs. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Okay. Wo Sie herkommen und wie alt Sie sind, wenn ich fragen darf. Ja, mein Name ist Guido Feig, ich komme aus Munderbauer im Westerwald und war also schon einige Male hier und wir haben also einen Krankenbesuch gemacht. Ansonsten leite ich im Munderbauer den Arbeitskreis Heimatgeschichte und Brauchtum und beschäftige mich mit den Auswanderern, die aus Deutschland oder aus dem Westerwald nach Amerika gekommen sind und wollte dann auch in Archiven hier in New York noch weiter suchen. Und naja, vielleicht ergibt sich das jetzt noch. Ja. Und sind Sie auch aus Montabaur? Nein, ich komme aus Nürnberg. Aus Nürnberg. Ja. Okay. Alles klar, danke. Was wir noch machen könnten, Sie sagten, Sie waren bei der Lufthansa. Ja. Ja, können wir da noch mal hin? Okay. Achso, jetzt gehen wir nochmal zur Lufthansa und müssen mal sehen, wie das mit dem Flug da geht.
Insane. Insane. That's it. How would you like to pay? Some cash or credit? It's $140. She told you, right? $140 tax included for 1 night. So you're going to stay 6 nights, right? Ja, das sind 6 Tage. 6 nights. Yeah. So divided by 6, 140. Yeah, you can check 140 times 6. It's 141 night? Yeah. He said 21 plus tax becomes 140. Oh, yeah, okay. Too much? Too much, yes. Wie viel war das? I had another one for Private bath, yeah. Das jetzt. No, that's a private bath. Yes. Yeah, bathtub, 2 room, 2. Neuesten Nachrichten. Können Sie jetzt auf den Fernseher zeigen? Nochmal. Sind Sie denn froh, dass Sie jetzt was gefunden haben und unter sind? Ja, auf alle Fälle, weil im Moment sind ja fast alle Hotels ausgebucht. Ich habe also schon Umfragen, was heißt Umfragen, ich habe mich umgehört und es ist also schwer unterzukommen. Und auch hier, die Preise sind also scheinbar auch angestiegen, so wie wir gerade festgestellt haben. Wir konnten aber noch zu einem annehmbaren Preis unterkommen. Das war sehr gut mit den Preisen, das können Sie gerne reinnehmen. Könnten wir nochmal anfangen und können sagen, ich bin jetzt doch froh, dass wir untergekommen sind, weil natürlich alles belegt ist und interessanterweise scheint es auch so zu sein, dass die Preise ein bisschen angehoben worden sind. Okay, dann machen wir nochmal von vorne. Sind Sie froh, dass Sie jetzt untergekommen sind? Ja, ich bin froh, dass wir jetzt untergekommen sind. Viele Hotels sind ja belegt und da hatten wir jetzt Glück, dass wir hier das Zimmer gefunden haben und wir bleiben also gerne die paar Tage noch hier. Okay, super, danke.